네, 오늘 함께 감상하고 그리고 또 함께 공부할 English on the Go 클립은요. 독일 베를린 영어로 뭐라고 하죠? 베를린에 살고 있는, 네, 베를린 살고 있는 리카 씨의 이야기입니다. 리카 씨가 이제 평소에 데일리 커뮤트 시간이 얼마나 걸리는지 그리고 주로 어떻게 커뮤트 하는지 이야기를 해줬는데요. 한번 이야기 들으러 가볼까요? Of course, 리카 씨 나와주세요. When I moved away from my parents' house, I chose an area of Berlin that wouldn't be too far away from my current part-time job, my university, and my parents' house itself. That way I made sure that my daily commute would never exceed maybe 35 minutes. It ranges between 25 to 35 minutes, 40 minutes tops. And I like taking my bike to the nearest train station, either above ground or underground, parking it there and then moving on. That way I don't have to waste time on taking a bus or even walking. Although when the weather is nice, I do like to go for walks as well. Thank you, Rika, for telling us the story. Yes, thank you. 여러분은 얼마나 이해를 하셨나요? How much of the story did you understand this time? 저희가 공부를 하고 나면 다 이해가 되실 겁니다. Don't you think? I think so as well. Okay. So listen carefully. All right. So why don't we just get right started then? That's a good idea. Okay. So the first sentence that we're going to take a look at that she said was, when I moved away from my parents' house. When I moved away from my parents' house. 부모님 집으로부터 move away 했을 때 이사를 이제 간 거죠. move 자체는 이사 가는 건데 move away는 이제 이사를 나간 거죠. Yeah. Or you could also say moved out from my parents' 그렇죠. house. 네, 둘 다 괜찮습니다. moved away, moved out. 당연히 away 하려면 나가야겠죠. Right. 네, 그렇지만 move out 해서 옆집으로 갈 수도 있으니까 in that case, if you had just moved out and moved into the next door house, right. it's not really literally moving Right. away. It's not really away, it's just out. 네, Yeah. 그래서 이사를 가기는 가는데 다른 동네로 갔다라는 의미가 여기에 포함이 되어 있죠. This sentence implies that she's not living in the same neighborhood or the same city as her parents Right. are. So, she moved away, or when she moved away, what happened? Okay. I chose an area of Berlin that wouldn't be too far away. I chose an area of Berlin that wouldn't be too far away. 네, 어떠한 장소를 선택했는데요. 베를린에 있는 an area of Berlin, 한 지역, 베를린 밖으로는 아니고 베를린 시내에서 한 지역을 선택했어요. 어떤 지역인가 하면은 that wouldn't be too far away, 너무 멀지 않을 곳을 선택을 했다는 이야기죠. 여기까지 어려운 거 없습니다. So far, so good. Nothing too difficult. Right. Okay, so the next sentence is, from my current part-time job, my university, and my parents' house itself. From my current part-time job, my university, and my parents' house itself. 네, 그래서 too far away라는 말을 하면서 문장이 끝난 것이 아니고 어디로부터 too far away 하지 않은 곳으로 갔다고 했냐면 from my current part-time job, 지금 하고 있는 아르바이트 직장이 있겠고 my university, 우리 제가 다니는 학교, 대학교, 그리고 and my parents' house itself. itself라는 것은 그 자체죠. Right. 자체. 그래서 부모님 집 자체로부터 그 학교 그리고 아르바이트 하는 곳으로부터 멀지 않은 곳. Right. 네. 당연히 이제 집 알아보다 보면은 가격도 봐야 되고 Right. 크기도 Location. 봐야 되고 위치. 그래서 항상 자유롭게 고를 수 있는 건 아니잖아요. Right. You do not have total freedom when it comes to choosing course not. a new place to live in. Unless you're just one of those spontaneous people that just like calls the realtor and is like, choose a place. Money is no object. Right. 이런 경우가 아니라면 이제 막 찾아보다 보면 멀어질 수도 있잖아요. Right. 그런데 이 세 곳으로부터 그렇게 멀지 않은 곳을 골랐다고 합니다. 그렇게 한 이유가 뒤에 나오죠? Right. That way I made sure that. That way I made sure that. 네. That way, 저쪽 길. Oh, that way. This way, 이쪽이 아니고 여기에서는 이제 실제 방향보다는 that way, if I do that, if you do that 이런 느낌이죠. Right. 그래서 그렇게 하면 I made sure, 저는 무언가를 보장할 수 있었거든요. 이렇게 할 수 있었거든요. So she could make sure what? So she can make sure that my daily commute would never exceed maybe 35 minutes. My daily commute would never exceed maybe 35 minutes. 여기서 my daily commute 다시 나오고 있네요. Commute.
commute, my 네. daily commute. 오늘의 핵심 문장 중에 그 daily commute가 있었죠. 학생이기 때문에 이게 지금 리카 씨 같은 경우에는 번역을 한 가지로 하기가 애매한 게 she works, she's a student. So which translation should we go for? It can be difficult to choose one. Oh, that's true. 네, 그렇지만 그래서 이렇게 한번 해보겠습니다. 출퇴근 또는 등하교 시간이 would never exceed maybe 35 minutes. 아마 35분을 절대 안 넘을 수 있었다는 거죠. 여기에 exceed 나오고 있는데요. 넘다, 초과하다. 네. Exceed. 네. So there was something here like a limit, and then you went above that. You 그렇죠. exceeded this. 네. Whether it was a time limit or some expectations or whatever. 그렇죠. exceed는 어떤 것을 넘어서다, 초과하다라는 말인데 보통 그 seed라고 하면은 그 여기 CEED로 되어 있는 거. Oh, I was thinking about seeds like sunflower seeds or pumpkin seeds. 예. Delicious. 씨앗 할 때 seed는 S-E-E-D. SEED이고 여기서 말하는 CEED는 이제 단어와 함께 그 다른 단어 안에서만 쓰이지만 앞으로 가다라는 느낌이 좀 있잖아요. 그래서 proceed도 있고 여기서는 exceed인데 가는데 밖으로 가버린 거예요. 넘어가 버리다. 그래서 만약에 기대 이상이다라고 할 때에는 Then you could say exceed expectations. 그렇죠. Exceed expectations. 네, 기대 이상으로 영어가 좋았다. 기대 이상으로 뭐 성적이 좋았다. 아니면 실적이 좋았다라고 할 때 exceed expectations. Expectation. I think it's always good to exceed people's expectations. Of course, I think so as well. Yeah. But then you can never really know what their expectations were to begin with. 아, 그래요? I have a friend who, whenever he is late, he says, oh, I'll be like 20 minutes late. But then he always gets there earlier than 20 minutes late. Right. Just so that he could actually exceed people's expectations. And then people think, oh, you're here early. Even though he's technically late. Okay, well, in that case, then you know the expectation. But I meant, like character-wise. 아, or 그렇죠, like 그렇죠. with your work ethic. I do that as well. But never 20 minutes late. I'm like, I'm going to be 5 minutes late, but then I come 10 minutes early. Okay, that's good. That's a good strategy. 그래서 어떤 분야가 됐던 간에 기대 이상이다라고 할 때는 exceed expectations 또는 사람들이라는 말을 앞에 넣어서 exceed people's expectations, exceed my expectations, exceed your expectations 이렇게 됩니다. Okay, I think you're just doing excessive talking at the moment. We can move on to the next word. Which is excessive. 맞아요. 네. Excessive. 과도한, 지나친이라고 할 때 excessive라고 하고요. 또 이제 excessive도 형용사 형태지만 excessive를 조금 줄이고 이제 초과 수화물이라고 할 때 어떤 말을 쓰죠? Excess baggage. Excess baggage. excess baggage 하면은 초과 수화물인데 1차 뜻은 그거고요. A funny usage is of course like when you want to lose some weight, Ah, right. you can refer to the weight, extra weight that you don't want as excess baggage. 이제 좀 체중을 줄이고 싶다라고 할 때 군살이라고도 하죠. 이것을 영어로는 좀 재미있게 비유해서 초과 수화물이라고 합니다. Baggage. 네, baggage, 짐 같은 거. Yeah, because you're carrying the baggage. 네, You have to drop it. 본인이 느끼기에는 이것은 내게 아니야. 난 지금 잠시 가지고 있을 뿐이야라고 느꼈을 때 이제 짐처럼 보이겠죠. 그래서 excess baggage라는 말도 있습니다. Alright, let's move on to the next one. Okay, so the next one she says, it ranges between 25 to 35 minutes, 40 minutes tops. It ranges between 25 to 35 minutes, 40 minutes tops. 네, 이 문장에는 재밌는 표현들이 정말 많이 나오고 있는데요. It ranges, 첫 번째, ranges. Ranges. range는 범위죠, 범위. 범위. A range from Yeah. here to here. So how many ice creams can you eat in a day? Well, I can eat between 25 and 550. 그렇군요. 그러면은 아이스크림 하루에 먹을 수 있는 양의 range, 범위가 Right, that's the range. It's a wide range. It is a very wide range. 네, 여러분이 무언가를 할 수 있다라는 아니면 뭐가 됐든지 간에 범위가 넓다라고 할 때 you have a wide range 또는 it ranges between A and B. and B 또는 it ranges from From A A to to B B. 형태인데 여기서는 between을 썼습니다. 그래서 그 등하교 시간 또는 출퇴근 시간이 25분에서 35분. 그런데 좀 더 걸릴 때도 있잖아요. 그랬을 때 40 minutes Tops. 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 네, tops 원래 탑은 Top. 꼭대기죠.
On the top of your head, On the there's top a of my head. bug. No. There is? No. Okay. 머리 위에 이제 머리 위를 봤을 때 top, 책상 위, table top, Tabletop. desktop, Desktop. 의자 위 펴면 chair Chair top, top? maybe top of On top of the chair. yeah, on top of the chair. 아무튼 끝이 이제 가장 꼭대기가 탑인데 뒤에 s를 붙이고 이렇게 숫자 뒤에 tops 하면 최대로 봤을 때라는 말입니다. 최대로 봤을 때. It means it's the highest amount that it would take. So in her case, 40 minutes tops. Maybe if there's traffic, it could take up to 40 minutes. So it will never exceed Right. 40 minutes. Oh, good. It will Yeah. never exceed 40 minutes. 그런 뜻으로 쓰이는 말입니다. tops 정말 많이 쓰이는데 예를 들어서 뭐 나 한 45분 걸릴 거야. 최대로 잡아도 1시간. Ah, 1 hour tops. 1 hour tops. 네. 50분, 55분 걸릴 수도 있는데 아무리 오래 걸려도 1시간은 안 남아. It will never Right. take longer than an hour. 그럴 때 Right. maybe 50 minutes, 1 hour tops. Right. 네. 이렇게 다른 숫자를 먼저 좀 붙인 다음에 이제 1 hour tops 이렇게 쓰는 경우가 많고요. 예를 들어서 최대로 오래 걸린다 해도 3일. 3 days tops. 3 days tops. 여러분이 원하는 그 시간, 기간의 그런 종류 하시고 tops 한번 붙여보세요. 오케이. 다음 문장으로 가보겠습니다. Yes. And I like taking my bike to the nearest train station. And I like taking my bike to the nearest train station. 그리고 저는 take A to B 하면은 A를 B로 가지고 가다는 뜻이죠. I will take Megan to the nowhere. I will take these cards to my house later today. Yeah. All right. Thank you for coming up with a normal sentence. When I Right. said I will take you nowhere. I don't know why you're trying to be so mean. Your excess joking makes me sad. Okay. Well, excess joking, 너무 과도한 농담이라는 뜻이죠. 계속해서 복습을 해보고 있어요. 우리가 앞에 배웠던 Yeah. 말들을 중간중간에 넣고 있는데 그래서 I like taking my bike to the nearest train station. 기차역인데요. 전에도 한번 소개한 적이 있는데 train station이라고 영어권 화자가 말을 하면 정말로 기차역, 뭐 서울역, 부산역, 용산역 이런 기차역뿐만이 아니라고 Right. 이제 It's like the 지하철 station. 지하철도 기차처럼 생겼다 이러면 다 트레인이고요. Yeah. 기차처럼 생긴 곳이 멈춘다 무조건 트레인 스테이션입니다. Train station. 그 다음 문장은요? Either above ground or underground. Either above ground or underground. 여러분 underground는 많이 아실 것 같아요. Right. 네, Underground. underground, go underground 하면 지하로 가다라는 뜻인데 Right. There are a lot of underground shopping centers in Korea. 아, which is 지하상가. so cool. Yeah. I know you love underground shopping Yeah, centers. it's so cool because it's like a whole nother world under the ground. 그렇죠. 메간 선생님한테 혹시 길 가다 만나면 이 옷 어디서 샀어요? 그러면 다 지하상가에서 샀다고 지하상가. 말을 할 거예요. 그래서 underground가 이제 지하이고 트레인 자체가 underground train도 있겠고 이제 서울의 지하철도 밑으로 갔다가 위로 갔다 하잖아요. above ground라고 하면은 반대말이 되겠습니다. 아무튼 지상으로 가는 열차이든 간에 아니면 지하로 가는 열차이든지 그 트레인 스테이션으로 자전거를 가지고 가는 걸 좋아하죠. 가지고 가서 뭘 하죠? Parking it there and then moving on. Parking it there and then moving on. 거기에 자전거를 park 해놓고 moving on, 이동을 하는 거죠. 그렇게 하면 뭘 할 수 있죠? That way, I don't have to waste time on taking a bus or even walking. That way, I don't have to waste time on taking a bus or even walking. 네, spend time on 뭐뭐뭐처럼 waste time on 뭐뭐뭐 이렇게 할 수도 있습니다. 그래서 그렇게 하면 자전거를 타거나 심지어 걷는 데에 시간을 낭비하지 않아도 돼요. 왜냐면 지하철에서 내려서 자전거 타고 가면 빨리 갈 수 있으니까요. Of course. 그런데 Although, when the weather is nice, I do like to go for walks as well. Although, when the weather is nice, I do like to go for walks as well. although라는 것은 뒤에 이제 문장을 거의 다 완성해 놓고 Yeah. although 단서를 달아주는 거죠. There's a condition. 단서. 그래서 although 근데 when the weather is nice, 날씨가 좋을 때에는 I do like, 좋아하기도 해요. I do like to go for walks as well. 걷는 것도 좋지만요. Yeah. You can just walk with your bike alongside. Yeah, you can walk alongside your bike. Exactly. You can carry it on your back. Really? No. You can carry it If on it's a your head. foldable one, they have those foldable bikes. 그래도 접이식 자전거도 등에다 And it 매면 has straps. 아, 진짜요? You can Maybe- backpack. maybe there are those types of bikes. Of course.
Okay, so that is the end of this story, right? That is. So I hope that you guys understand everything now. So what we're going to do is we're going to watch the clip 2 more times, and I hope this time you can understand everything. The first time we'll watch it with subtitles. The second time we will watch it without subtitles. Okay. So let's watch. When I moved away from my parents' house, I chose an area of Berlin that wouldn't be too far away from my current part-time job, my university, and my parents' house itself. That way I made sure that my daily commute would never exceed maybe 35 minutes. It ranges between 25 to 35 minutes, 40 minutes tops. And I like taking my bike to the nearest train station, either above ground or underground, parking it there and then moving on. That way I don't have to waste time on taking a bus or even walking. Although when the weather is nice, I do like to go for walks as well. When I moved away from my parents' house, I chose an area of Berlin that wouldn't be too far away from my current part-time job, my university, and my parents' house itself. That way I made sure that my daily commute would never exceed maybe 35 minutes. It ranges between 25 to 35 minutes, 40 minutes tops. And I like taking my bike to the nearest train station, either above ground or underground, parking it there and then moving on. That way I don't have to waste time on taking a bus or even walking. Although when the weather is nice, I do like to go for walks as well. Well, thank you, Rika, for retelling the story. Thank you so much. I love your stories, Rika. Yes, and I hope you understood much more this time around. 자, 이번에는요, 여러분도 모르게 쓰고 있었던 그런 콩글리시를 한번 또 찾아보고 그리고 어떻게 영어로 바꿀 수 있는지 같이 이야기해 보겠습니다. Sounds good. It's time for Konglish Buster!